Да, мы сейчас вас коротко представим, потом вы можете начать Шримад Бхагаватам. Вы можете спеть Джай Рада Мадхава, может быть, 1 минуту, коротко, и дальше читать Бхагаватам. We will introduce you to our audience shortly, briefly. And then you can chant Jai Radha Madhava if you wish for a minute or so. And then we can start our class. Сейчас, минутку. Очень здорово. Харе Кришна. Так, я сейчас буду представлять, дорогие преданные. Сегодня я с огромным удовольствием представляю вам, нашу аудиторию Ази Вайраги, его милость Крипанидхи Прабху. Крипанидхи Прабху является учеником его божественной милости Шрилы Прабхупады, и он получил посвящение в 1972 году в Портленде, штат Орегон, в возрасте 21 года. Dear devotees, I'm very happy to introduce you today. Kripanidhi Prabhu, he is a disciple of His Divine Grace Srila Prabhupada. He received initiation from Srila Prabhupada back in 1972 when he was 21. Следующие 11 лет он служил под непосредственным руководством Шрилы Прабхупады как путешествующий брамачари, распространяя книги. And over the next 11 years, he was serving under the direct guidance of Srila Prabhupada by distributing books and traveling as a brahmacharya. А в ноябре 1977 году его ненадолго отправили во Вриндаван, как раз в то время, когда Шрила Прабхупада оставил тело. Ему вместе с еще одним брамачари выпала удача руками за одну ночь выкопать самадхи Шрилы Прабхупады. And then for some short time, he was sent to Vrindavan in 1977, at that time when Srila Prabhupada left this world, and he and another brahmachari got an opportunity, were fortunate to dig with their hands samadhi of Srila Prabhupada overnight. В 1983 году он вернулся в Индию и следующие 6 лет служил в качестве президента храма в Нью-Дели. За это время он открыл один из первых клубов йоги в Индийском научно-техническом технологическом институте. And in 1983, he's returning to India and serving as a temple president in New Delhi for 6 years. And during that time, he opens the first Bhakti Yoga club in the Institute of Technology. Также он давал лекции и устраивал программы совместно с Институтом Бхактивиданты ИСККОН. He was also delivering lectures and arranging programs for ISKCON Bhaktivedanta Institute. По возвращении в Канаду в 1989 году его главным служением стала проповедь и распространение книг Шрилы Прабхупады. When he returned back to Canada in 1989, he has focused on distributing Srila Prabhupada's books. Сейчас он живет со своей семьей в Шридам-Майяпуре, где он служит Панчататве на алтаре и руководит работой международной команды по распространению книг и приглашает всех присоединиться к этому служению. He's based in Shridham Mayapur at the moment with his family, where he is serving Panchatattva on the altar and is in charge of international book distribution team. And he welcomes everyone to join that team. Are you? Еще раз Харе Кришна, добро пожаловать в нашу платформу Азии Вайраги, где вас будут слушать преданные из Средней Азии и также со всего постсоветского пространства. Харе Кришна. Hare Krishna once again, and welcome to our Asia Vairagi family, to our Asia Vairagi platform. We are attended by all devotees from post-Soviet, ex-Soviet countries, including Russia. The floor is yours. The floor is yours, Kripanidhi Prabhu. Oh, the floor is mine. Thank you very much, Hare Krishna. I have a little story to tell at the end of the class if we have time about a little bit about Kazakhstan.
Харе Кришна, спасибо вам большое еще раз. У меня есть короткая история под конец нашего класса. Расскажу, если будет время. Маленькая история о Казахстане. So we'll chant Jai Radha Madhav. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivaradari Gopi Jana Balaba Girivaradari Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayalat Amadava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astottara Satashrishimad ISKCON founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya, Srila Haridas Thakur ki, Ramshi Goho, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhaktivinda ki. Shri Shri Radha Krishna, Go Gopinath, Samakunda, Radhakunda, Giri Govardhan ki. Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur ki, Gangamai ki, Yamunamai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. All glories to all the Vaishnavas in the Russian Federation and all the Vaishnavas throughout the world. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Daivim Sarasvatim Vyasan. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udirayat. Tato Jayam Udirayet. Nasta Preshu Abhadeshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. By regular attendance in the Bhagavatam class and rendering service unto those who worthy of the Lord. One develops an affinity for hearing the message of Vasudeva. Text 11, chapter 16, canto 6. This chapter is entitled King Tritaketu Meets the Supreme Lord. Итак, мы с вами читаем сегодня 6-ю песнь Шримад Бхагаватам, 16 главу, 11 стих. Глава называется «Царь Читракету удостаивается встречи с Господом». Nadata atmahi gunam nadosham nakriya phalam udasina vadasina para drig ishvara nadata atmahi gunam nadosham nakriya phalam udasina vadasina para drigishvara. One more time. Nadata atmahi gunam nadosham nakriya phalam
Udasina Vadasina Varavara Drigishvara Na. You can do the Russian. If I say na, then you can say Russian not. You can say English as well, because we might be watched by English devotees as well. Oh, okay. English speaking. Na, not. Не Adate accepts. принимает. Atma, the Supreme Lord. Верховный Господь. He indeed. Конечно. Gunam, happiness. Счастье. Na, not. Не. Dosham, unhappiness. Несчастье. Na, nor. Не. Kriya palam, the result of any fruitive activity. Плоды любой кармической деятельности. Udasinavat, exactly like a neutral man. Подобно безучастному человеку. Asinaha, sitting in the core of the heart. Восседающий в самом сердце. Para avaradrik, seeing the cause and effect. Видящий причину и следствие. Isvaraha, the Supreme Lord. Верховный Господь. Translation. The Supreme Lord, Atma, the creator of cause and effect, does not accept the happiness and distress that results from fruitive actions. Перевод. He is completely independent of having to accept a material body, and because he has no material body, he is always neutral. The living entities, being part and parcel of the Lord, possesses qualities in a minute quantity. Therefore, one should not be affected by lamentation. Перевод. Источник всех причин и следствий, Верховный Господь, Атма, не ведает ни радостей, ни горя, порожденных материальной деятельностью. Господу нет нужды воплощаться в материальном теле, и потому Он всегда беспристрастен. Те же качества, пусть в ничтожной степени, свойственны и живым существам, неотъемлемым частицам Господа. Поэтому нет смысла предаваться скорби. Purport: the conditioned soul has friends and enemies. He is affected by the good qualities and the faults of his position. The Supreme Lord, however, is always transcendental because he is the Ishvara, the Supreme Controller. He is not affected by duality. It may therefore be said that he sits in the core of everyone's heart as the neutral witness of the causes and effects of one's activities, good and bad. We should also understand that udasina, or neutral, does not mean he takes no action. Rather, it means that he is not personally affected. For example, a court judge is neutral when two opposing parties appear before him, but he still takes action as the case warrants. To become completely neutral, indifferent to material activities, we should simply seek shelter at the lotus feet of the Supreme Neutral Person. Maharaj Chitraketu was advised that remaining neutral in such trying circumstances as the death of one's son is impossible. Nevertheless, since the Lord knows how to adjust everything, the best course is to depend upon him and do one's duty in devotional service to the Lord. In all circumstances, one should be undisturbed by duality. As stated in the Bhagavad Gita, karmani varikaraste mapaleshu kadachana makarma falahetu bur mate sangos to a karmani. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. One should execute one's devotional duty
And for the results of one's actions, one should depend upon the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. У обусловленной души всегда есть друзья и враги. Кроме того, она чувствительна к хорошим и плохим жизненным обстоятельствам. Однако Верховный Господь всегда трансцендентен. Будучи Ишварой, владыкой, верховным владыкой, он не подвержен двойственности. Поэтому можно сказать, что присутствуя в сердце каждого, он действует как беспристрастный наблюдатель мотивов и последствий наших благочестивых и греховных поступков. Здесь следует отметить, что слово «удасина» «беспристрастный» вовсе не означает «бездеятельный». Оно лишь указывает на то, что лично на Господа никак не влияет происходящее в этом мире. Например, судья во время судебного разбирательства, не принимая сторону истца или ответчика, тем не менее выносит свое решение на основании закона. Обрести такое же безучастное и беспристрастное отношение к материальной деятельности можно, только найдя прибежище у лотосных стоп верховной беспристрастной личности. Разумеется, Махараджи Читракету было не так-то просто безучастно относиться к смерти собственного сына. Тем не менее, поскольку все находится в руках Господа, лучше всего просто положиться на Его волю и продолжать выполнять свой долг в преданном служении Ему. Надо невозмутимо переносить различные проявления двойственности при любых обстоятельствах. В Бхагавад-гите 2.47 говорится: «Но ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Следует выполнять свои обязанности в преданном служении, а результаты наших усилий следует оставить на усмотрение Верховной Личности Бога». Umagyana Timarandasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshur Unmilitam Gena Tasmai Shri Gurave Namaha. So here, Maharaj Chitraketu is, the history is that he was a great king. He was lord of many, many areas of the Jambudvip area. Здесь мы видим историю Махараджи Читракету, согласно которой он был великим царем, он повелевал многими-многими землями на Джамбудвипе. He had millions of wives, but none of them could have a child. У него было миллионы жен, но при этом все они не могли родить ему ребенка. Well, because of this, he was lamenting. Это и было причиной его скорби. So then Maharaj Angira, great sage, came and he blessed him with the potency that his primary wife would conceive a child. Затем появляется Ангира Муни и благословляет его такой возможностью, чтобы его первая жена родила ему сына. Unfortunately, that child was called Harsha Shoka. Harsha Shoka means jubilation and lamentation. Он при этом назвал ребенка Харшишока, то есть это переводится радость и горе. So the great sage wanted to teach this king a lesson that you're so attached to something material, so a lesson will be given to you to become completely transcendental. Великий Ангира хотел преподать Махараджи Читракету урок. Он говорил ему о том, что ты настолько привязан к этому материальному, что твой урок научит тебя полностью стать трансцендентным. So in the Gita, Krishna says, Mam chayo vyabhicharane bhakti lo yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. The one who engages in Krishna's service, the transcendental Lord's service, then he can transcend these modes of nature and therefore attain the Brahma Bhuta platform. В этом стихе из Бхагавад-гиты Кришна говорит о том, что тот, кто занимается служением Кришне, тот, кто занимается трансцендентным служением Кришны, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает платформы Брахма-бхута. Here in the purport of Srila Prabhupada, Prabhupada is saying that because Krishna is Ishvara,
Parameshvara, he's not influenced by the modes of nature or the dualities of life. Здесь комментарий Шрила Прабхупады говорит о том, что поскольку Кришна является Ишварой, Парамишварой, он не попадает под влияние двойственности и гун. Ishvara Savabhutanam Rideshi Arjuna Tishtati Brahmayan Savabhutani Yantra Rudani Mayaya. Krishna tells Arjuna in the 15th chapter that he is seated within everyone's heart as on a machine made of the material energy. Кришна в этом стихе говорит Арджуне в 15 главе Бхагавад-гите о том, что он, Кришна, пребывает в сердце каждого, подобно тому, как в машине. In the same chapter of the Gita, 15th chapter, Krishna says, Uttama Parashatwanyam Paramatmeti Udaritaha Yolo Kotrayam Avisha Bibarti Avyaya Ishvaraha. He says that he is transcendental to both the fallible and infallible living beings because he is the supreme Lord of all that be and the Lord of all the universes. В этой же главе, в 15 главе, Кришна говорит о том, что он трансцендентен по отношению ко всем, и погрешимым, и непогрешимым личностям, поскольку он выше этого всего трансцендентен и повелевает всеми вселенными. In fact, the Supreme Lord is the source of all the material elements. Bhumirapunalo Vayu Kamano Buddhivacha. He's the source of all living beings. And he's also the designer of the entire material and spiritual world. На самом деле Верховный Господь является источником как материальных элементов, так и всех живых существ. И также Он тот, кто спроектировал или создал все и в духовном, и материальном мире. Aham sarvasya prabhavo matah sarvam pravartate iti matva bhajanti mam buddha bhava samanvitaha. He says, I am the source of both the spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Он говорит в этом стихе о том, что я являюсь источником как всего материального, так и всего духовного. Все исходит из меня. И тот, кто постиг эту истину, тот служит мне со всем и поклоняется мне со всем своим сердцем. Here in the purport, it also says Krishna is both the cause and effect. So we live in a universe where there is cause and there is effect. The sun shines and then there's photosynthesis, there's heat, there's light, and therefore we have life. So Krishna is the cause of the sun, but all the effects of the heat and light of the sun are also Krishna. Здесь в комментарии говорится о том, что Кришна является как источником, так и результатом. И мы с вами живем во Вселенной, где испытываем на себе влияние как причины, так и результата. Например, если мы возьмем Солнце, оно излучает свет, оно является причиной такого процесса, как фотосинтез тепла, света. И Кришна является источником Солнца. А то, что эманирует от Солнца, тепло и свет, то есть эффект, результат, это тоже Кришна. Krishna tells Arjuna in the 18th chapter, Adishtanam tata kartam, karnam taprichad vidam, vividam chaprichad cheshtam, daivam chaivatra panchamam. That there's 5 factors of action. Adishtanam, time and place. Kartam, adishtanam tata kartam, the action itself. Karanam, the senses or the instruments of action. Cheshtam, the endeavor of the person. And the final one, Daivim, Chaivatrapa. Daivim means the Supreme Lord. So, В 18 главе Кришна говорит Арджуне, что существует 5 факторов действия. Первое – это время и место. Второе – это непосредственно само действие. Третье – это чувства, которые являются инструментом действия. Четвертое – это усилия человека. И пятое – сам Верховный Господь. So Srila Prabhupada mentions in the purport, in the 18th chapter of this verse,
that out of all the 5 factors of action, the Supreme Lord is the most primary, the most important factor. Шрила Прабхупада в комментарии к этой 18 главе говорит о том, что из всех этих 5 факторов самым основополагающим является Верховный Господь. Kapila Dev states that not a blade of grass moves without the sanction of the Lord. Капила Дев упоминает о том, что даже и травинка не может шелохнуться без санкции на то Господа. So although the living entity has minute independence, it still has to be sanctioned and awarded by the Supreme Lord as the Paramatma, the Lord in the heart. Поэтому, хотя живое существо и обладает независимостью в крошечном размере, тем не менее, для того, чтобы действовать, ей необходима санкция на это Верховной Личности Бога в форме параматмы, которая находится в сердце каждого. Prabhupada uses the example here that in the court, the judge, although he's neutral, he has to award punishment and rewards to those parties, two opposing parties within the court. Шрила Прабхупада в этом комментарии приводит пример, как в суде судья, несмотря на то, что он является беспристрастен, тем не менее он вынужден выносить наказание, присуждать наказание как истцу, так и ответчику. So the judge remains neutral and he's simply disposing the rule of law in a good, in a beneficial or non-beneficial way to the involved parties. Судья является беспристрастным, и он просто располагает и пользуется законом, который ему дан для того, чтобы выносить свое решение в пользу или против вовлеченных сторон. Therefore, Krishna tells Arjuna in the 18th chapter, Matchita Sarva Durgani Matprasada, that in all activities, just depend on me, become conscious of me, he says. Поэтому Кришна Арджуне говорит в 18 главе, что во всех своих действиях просто будь зависим от меня, сознавай меня. Krishna, because he's the Supreme Lord and Krishna's too Bhagavan Swayam, he's independent of everything, anything and everything. He remains neutral in all situations. Поскольку Кришна является верховной личностью Бога, то он независим, он беспристрастен ко всем и всему. However, we know that pure devotional service to the Lord attracts the Lord. It's the only thing that will influence, the Lord allows himself to be influenced by. Однако мы с вами знаем, что чистое преданное служение – это единственное, что привлекает Господа. И это единственное, что Господь позволяет, чтобы он попадал под влияние чистому преданному служению. He tells Arjuna, Samoham Sarvabhutani Name Dvesho Stina Priya Ye Bhajanti Tumam Bhaktya Maite Teshu Chapyaham. He says, I don't favor anyone and I'm not envious of anyone. However, one who engages in unalloyed devotional service to me, he's very dear to me and I'm very dear to him. Здесь в этом стихе Кришна говорит Арджуне, что я не благоволю никому, и при этом я не завидую никому, но тот, кто занимается беспримесным преданным служением мне, особо дорог мне, и я особо дорог ему. So Krishna in the 12th chapter of Bhagavad Gita instructs Arjuna on the path of detachment. В 12 главе Бхагавад-гиты Кришна учит Арджуну, как идти, как достичь пути отречения. He tells Arjuna, Advaita Sarvabhutanam Maitra Kuruna Evacha Nirmamo Nirahankaro Samaduka Sukakshami. Says that my devotee, pure devotee, is free from envy. He is a friend of all living entities, and he's compassionate to all.
Advaita Sarvabhutana Maitya Kunaya Vichara Nirmamo, he feels detached from the sense of possessiveness, and he is devoid of false ego, that he is the doer. В этом стихе Господь говорит Арджуне, что мой чистый преданный свободен от зависти, он является другом всех живых существ, он сострадателен ко всем, и он чувствует отречение, он не привязан к чему-либо и не привязан ложным эго, которое побуждает человека чувствовать себя собственником чего-либо. In further verses, he says, Yasmin nod vichite loko, loka nod vichite chaya, harsha marsha bayod vegar, muktaya sachame priyaha. One who is dear to Krishna, he doesn't cause any offense to anyone, nor does he accept insult from anyone. Harsha marsha, he is equal both in joy and distress. And he has no fear, Bayod Vegar, he has no fear. He's free from the feelings of fear because he's transcendental to these material influences of the modes of nature. В следующих стихах Господь говорит, что тот, кто дорог Кришне, он не является причиной оскорблений каких-либо и также не принимает оскорблений ни от кого. Он ровно ведет себя и чувствует себя как в горести, так и в радости. Он не чувствует страха, он свободен от страха, поскольку он трансцендентен по отношению к влиянию материальных гун материальной природы. Rupa Goswami also describes in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Iha Yasya Harir Bhaktir. It means the one who engages all his activities in the service of the Lord. Nikilashvapu avastasu jivan mukta sayuchite. He's a liberated soul, even though there may be many negative circumstances which he experiences in this world. He tolerates them all, and he is a liberated soul. Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху говорит о том, что тот, чья вся деятельность посвящена служению Верховной Личности Богу, он является освобожденной душой, хотя испытывает на себе негативное влияние множество обстоятельств в этом материальном мире. Он терпит все их, поскольку является освобожденным. His mind, intelligence, body, words, everything is invested at the lotus feet of the Lord. Он все посвящает лотосным стопам Господа, свой ум, деятельность своего разума, поступки, слова. Prabhupada uses the analogy that if we take a rod of iron and we put the iron in a hot fire, the rod becomes fire-like. It doesn't remain iron, but it becomes like fire. Шрила Прабхупада приводит такую известную аналогию о том, что если мы возьмем железный прут и повесим его в пламя огня, то этот прут уже перестанет иметь те свойства, которые он имел до этого. Он станет горяч, словно сам огонь. So here Maharaj Chitraketu is being advised to remain completely neutral in the face of the death of his son. Brahma Bhuta Prashanat Manasochati Nakamshati Samasarveshu Bhuteshu Madbhaktim Lamate Bhavam. Krishna tells Arjuna also, one who is on the Brahma Bhuta or transcendental platform, he doesn't lament or hanker for anything. So this is the plateau that is being advised to Maharaj Chitraketu. Махарадж Читракету здесь ему дан совет, чтобы он оставался беспристрастным, даже несмотря на смерть своего сына. И Кришна тот же самый совет дает Арджуне, что тот, кто находится на платформе Брахма-бхуты, то есть трансцендентной платформе, он не скорбит ни о чем и не стремится, не жаждет ничего. Именно на эту платформу Махараджи Читракету советует достичь этой платформы. In the Srimad Bhagavatam first canto, there's a string of verses instructing us that we have to become free
from all material contaminations. Savai pum samparo dharmo yato bhaktir dokshaje. Ahoituki apratiyata yanatma samprasidati. To become completely satisfied, one has to engage in unalloyed, unmotivated, and uninterrupted, pure devotional service to Guru and Gauranga. В Шримад Бхагаватам в первой песне есть ряд стихов, которые дают нам наставление о том, что нам очень важно освободиться от влияния всех материальных осквернений. Для того, чтобы достичь полного удовлетворения, мы должны совершать беспристрастное, беспримесное, чистое и непрекращающееся постоянное преданное служение Гуру и Гауранге. So the secret is to please the self-realized spiritual master. Yasya Devi para bhaktir yata deve tata guru tasyaite katita hiyarta prakashate mahatmanaha. That the great spiritual acharyas, we have to put our full faith in them, and also in the faith of the Lord, who says he's the root of all existence. Bijamam, Shantim Richiti. Bijamam means I am the root of all existence. So the great acharyas, we have to put faith in their instruction and in the instructions of Lord Krishna. Секрет заключается в том, чтобы обрести удовлетворение, в том, чтобы мы посвятили себя и удовлетворили самоосознавшую себя душу духовного учителя, чтобы мы имели полную веру в наставления великих ачарьев, с одной стороны, а также в наставление Господа, который является корнем всего. Он говорит в этом стихе, называя себя биджамам. Биджамам — это корень, поэтому очень важно обрести эту веру как в наставление ачарьев, так и в наставление Верховного Господа. Here Narada Muni is going to instruct Maharaj Chitraketu on ultimately becoming a pure, unalloyed devotee of Lord Vishnu. Actually, Chitraketu starts to meditate on Shankarshan, which is an expansion of Lord Balaram. Здесь Нарада Муни дает наставление Махараджи Читракету о том, чтобы тот стал чистым, беспримесным, преданным Господу Вишну. И Махарадж Читракету начинает медитировать на Санкаршану, который является воплощением Господа Баларамы. So in the Gita, Krishna tells Arjuna, Satatam kirtayantu mamitantas mam dridhavrataha, katayantas chamam nityam, tushyanti cha ramanti cha. These are verses in the 9th and 10th chapter of Bhagavad Gita, where the whole purpose and the whole formula for success is always satatam kirtayanto, always chanting 24 hours a day the holy names of God with great determination, dridhavrata, great determination. В этом стихе из Бхагавад-гиты Кришна наставляет Арджуну с 19 главы о том, что вся цель и вся формула успеха в этой жизни заключается в том, чтобы постоянно воспевать, постоянно 24 часа в сутки воспевать святые имена с полной решимостью. Maharaj Chitraketu, after being instructed by Narada Muni, he received a mantra from Narada Muni, and he engaged in great austerities. And within 2 weeks, the Lord manifested or appeared before him. Lord Shankarshan appeared before him. Махарадж Читракету после того, как получил наставление Нарады Муни, он также получает и мантру от нее. Затем он в течение 2 недель совершает суровые аскезы. И в результате этого Господь является перед ним в форме Господа Санкаршаны. Rupa Goswami also describes in the Upadeshamrita the ingredients for success in devotional service. He says, Utsahan nischaya dhiryat tat karma pravartanat sangatyaga sutovite sadvir bhaktir panashiti. The one must be very enthusiastic, very patient, and very determined in one's devotional service. Рупа Госвами в Упадешамрите дает
составляющие успешного преданного служения, перечисляет их. Он говорит о том, что преданный должен обладать огромным энтузиазмом, должен быть терпелив и решителен, исполнять свое преданное служение. Our Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has said that the road back to Godhead is full of sharp stones and rocks. Бхактисиddhanta Сарасвати Такур говорит о том, что наш путь, духовный путь, полон и акул, и камней. So it will be a difficult process on the journey back to the spiritual world, Goloka Vrindavan. One must engage with great faith and determination. Поэтому путь этот обратно, назад на Галоку Вриндавана, он достаточно сложен, поэтому человеку необходима великая вера и решимость. Krishna is very, very merciful, and he will help us in our great attempts to engage in pleasing the great Acharya and the Supreme Lord. Кришна очень-очень милостивый, и он помогает нам в наших усилиях, посылая нам ачарьев. Krishna says in the Gita, Dadami Buddhi Yogam Tam Yenamamupayanti Te, that from within your heart, I will give you intelligence how you can come to me. Кришна в Бхагавад-гите говорит о том, что я дам тебе разум из самого сердца, я дам тебе разум, который позволит тебе вернуться ко мне. He says, Tesham evanukam partam aham jnana jamtamaha. He says that I will remove all the ignorance and all the obstacles within your heart as you become my devotee. Он говорит о том, что я лично устраню все твое невежество и все эти препятствия, которые находятся в твоем сердце, для того, чтобы ты стал моим преданным. And when Hiranyakashipu, he asked his son Prahlad, he sat Prahlad on his lap, and he was, stroking Prahlad's head as fathers do, and he smelt his son's head. He said, "What is the best that you have learned today, my son, from your teachers, Sanda and Amarka?" And Prahlad Maharaj said, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Bandhanam Dasyam Sakyamat Manivenam. Prahlad said, the best thing I've learned is the 9 processes of devotional service at the lotus feet of Lord Vishnu. Когда Хираньякашипу усадил своего сына Прохлада на свои коленки и стал его гладить и вдыхать аромат его волос, как это делают отцы, и спросил у него, чему же ты самому лучшему научился сегодня, сынок? Прохлад назвал 9% преданного служения, сказал, я научился сегодня 9% преданного служения у лотосных стоп Господа Вишну. Similarly, Maharaj Ambarish became a pure devotee of the Lord. Sabaimana Krishna Padara Vindaya Vachamsi Vaikuntha Gunana Varnane. By hearing about the glories of the Supreme Lord in the Vaikuntha planets, Maharaj Ambarish also became a great devotee of the Lord. Аналогично, Махарадж Амбариш стал чистым преданным Господа благодаря тому, что слушал о славе Господа на планете Вайкунха. So here we're learning that Maharaj Chitraketu is a great devotee of the Lord, actually, but he needed a little more purification in order to go back home, back to Godhead. И здесь наш урок с вами заключается в том, что Махарадж Читракету на самом деле, он был великим преданным, и ему требовалось немножечко очищения для того, чтобы вернуться обратно домой к Богу. And we learned that eventually he becomes a very great devotee of the Lord, and ultimately, although he will become cursed by the wife of Lord Shiva, Parvati, she will curse him because he was joking with Lord Shiva, that ultimately he becomes famous as a great devotee of the Lord, even though he was cursed to take birth in a demoniac family.
И здесь мы также учимся тому, что в конце концов Махарадж Читракету становится великим преданным Господа, хотя он и получает проклятие жены Шивы, супруги Шивы, потому что он посмеялся над ними, тем не менее он знаменит как преданный. One time, Srila Prabhupada said that sometimes devotees are born in demonic families, and sometimes demoniac can become devotees. So we know that Bali Maharaj, Prahlad Maharaj, they were born in demoniac families, but they are great devotees. In fact, they are the greatest devotees of the Lord. So Chitraketu Maharaj, he's being guided by the unseen hand of the Lord to become a great devotee and become free of all his material attachments, И также мы здесь извлекаем урок о том, Шрила Прабхупада говорил, что иногда преданные рождаются в демонических семьях, а иногда демоны становятся преданными. Например, Бали Махарадж, Прахлад Махарадж. Они родились в демонических семьях, но стали великими преданными. На самом деле они стали самыми великими преданными. И также и Махарадж Читракету, он жил, находясь под руководством невидимой руки Господа, и тем самым освободился от всех привязанностей. Although Maharaj Chitraketu sees the Lord personally, and he's granted to fly in a beautiful airplane along with beautiful women. Ultimately, the Lord wants to purify him of all his material attachments. In the Bhagavatam, it says, Pumsos trio maituni bhavametam tayor eva ridya granti mahu. Atuo griha shetra sutapti vitar janasya moho yam mahamameti. That the combination in the material world is characterized by the attachment between the man and the woman, the male and female. And this creates a huge knot within the heart, the knot of attachment. Хотя Махарадж Читракету и увидел Господа лично, тем не менее ему была дана возможность полететь на прекрасном летательном корабле в окружении прекрасных женщин, но тем не менее конечным желанием Господа было очистить Махараджа Читракету от всяческих материальных привязанностей. Этот материальный мир, как в этом стихе говорится, является в центре, в фокусе стоит привязанность между мужчиной и женщиной. И эта привязанность рождает огромный узел в сердце каждого. So Maharaj Chitraketu was very attached to his kingdom. Ato griha kshetra sutta aptir vatir janasya moho. He was illusioned by attachment to having a son, to having so many beautiful queens, to having such a great opulent kingdom. He ruled so many parts of this Bhumandala, the place, the solar system. He was ruling a great area. So Krishna wanted to purify his heart of all these material attachments. Махарадж Читракету очень был привязан к своему царству, к этой иллюзии того, что у него есть сын, у него есть красивые царицы, богатое царство, что он владеет множеством регионов, территорий на Бумандале. И у него была эта огромная привязанность, и Кришна хотел очистить его сердце от всех этих привязанностей. Srila Prabhupada used to tell us, just take this one lifetime and try to perfect your life, so that you can eternally live in the spiritual world with Lord Krishna. Just one, take this lifetime seriously. Шрила Прабхупада нам частенько говорил, что просто воспользуйся этой одной жизнью для того, чтобы достичь совершенства в этой одной жизни, для того, чтобы затем вечно пребывать, вечно жить в царстве Господа Кришны. Всего лишь одну жизнь. Отнесись к ней со всей серьезностью. Rupa Goswami in the Nectar of Devotion says that there's a kind of greed, lola shamai. Lolia means greed, but we should be greedy. We have to be greedy to attain attachment to the lotus feet of Lord Krishna and Radharani.
Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит о том, что нам необходимо обрести эту лаулиям, эту жадность, что нам необходимо обрести жадность для того, чтобы привязаться к лотосным стопам Господа Кришны и Радхи. For millions and millions of lifetimes, we've been attached to the senses and the pleasure of the senses in various species of life. Purusho prakriti stohi bhunte prakriti sadgunan. So many different types of bodies that we've received throughout millions of lifetimes. Now, in one stroke of chanting Hare Krishna under the guidance of the great acharyas and spiritual masters, we can completely relieve ourselves of this material suffering and develop our love of God, love of Krishna. В течение многих жизней мы с вами привязаны были к чувствам и всему того, что дают чувственные наслаждения, пребывая в разных формах жизни. Мы получали с вами всевозможные формы тела, но сейчас лишь благодаря воспеванию Хари Кришна под руководством великих ачарьев, под руководством гуру, у нас есть возможность полностью освободиться от этих материальных страданий и обрести любовь к Богу. The mind is always hankering and lamenting, influenced by the modes of passion and ignorance. So we have to always remember Krishna, never forget Krishna. This is the order of Rupa Goswami. Ум всегда найдет причину, находясь под влиянием гуна невежества и страсти, всегда найдет причину, чтобы поскорбеть о чем-то или жаждать, мечтать о чем-то. Поэтому нам всегда нужно следовать наставлению Рупы Госвами, который говорит о том, что никогда не забывая о Кришне, всегда помни о нем. This holy name is being given to us by the powerful Guru Parampara coming down from Chaitanya Mahaprabhu and all of his disciples like Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami. They've all invested their purity, and the pure holy name is being given to us by Srila Prabhupada and his followers. Святое имя дано нам с вами могущественной Гуру Парампарой, который берет свое начало от читания Махапрабху, и затем оно было передано Рупе Госвами, Санатане Госвами, Дживе Госвами, которые вложили в это святое место всю свою чистоту, поэтому нам дано с вами чистое святое имя, которое затем было передано Шриле Прабхупаде и его последователям. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Puno Shuddho Nityo Mukto Binadvan Naminamine. That they're giving us a pure holy name without any speculation or any adulteration. And this holy name acts like touchstone, which will transform our entire mind, body, and words into pure spiritual energy, pure devotional service. Именно эти ачарьи, именно эти учителя дали нам святое чистое имя, и оно подобно философскому камню, который трансформирует абсолютно все, наши мысли, слова, поступки, в чистую духовную энергию преданного служения. So thank you very much. I hope I could offer something of relevance or importance to you, devotees who attended, and thank you, and Hare Krishna. Спасибо вам большое. Надеюсь, что мне удалось что-то передать вам актуальное, важное для вас, дорогие преданные. Спасибо. Харе Кришна, Крипанидхи Прабху, огромное спасибо за вашу лекцию. И прям цитировали без остановок стихи, подтверждая свои мысли. Hare Krishna, Kripanidhi Prabhu, thank you so much for your lecture, for those endless, for the ocean of quotations that confirmed your ideas. Сейчас мы сделаем короткое объявление, потом, если будут вопросы, мы уделим этому время. We'll make a quick announcement first, and then we will take questions if there are. Майя Пуришвара Радха, пожалуйста, сделайте объявление.
Дорогие преданные, если вы смотрите нас в Zoom, пожалуйста, поднимайте руки, пользуйтесь этой возможностью пообщаться, задать вопросы нашему гостю. Те, кто смотрит нас это те, кто смотрит в Zoom, а те, кто смотрит на YouTube, пожалуйста, пройдите по ссылке под видео для того, чтобы отправить ваши вопросы. И также, пожалуйста, пользуйтесь возможностью поблагодарить наших лекторов, отправив пожертвование. По той же ссылке пройдите для того, чтобы прочитать инструкции, как это сделать. Dear devotees, if you watch us on Zoom, please feel free to raise your hand if you have any questions. We will unmute you. If you're watching us on YouTube, please follow the link under the video to ask your questions. Also, please take this opportunity, great opportunity, to express your gratitude towards our great lecturers by sending your donations. You can find the instructions by following the same link. Thank you. Пожалуйста, Навакишари Матаджи. Харе Кришна, мои поклоны, дорогие преданные, Крипанидхи Прабху, поклоны нижайшие вам. Спасибо вам огромное за лекцию. Да, вот как Карабаджан Прабху сказал, все такое шастрами, классно. А вот у меня вопрос, вы вот были один из тех, кто самадхи выкапывал. Мы слышали, что во сне кто-то из преданных, вот кто выкапывал яму, увидели, что там шест же ставили такой, чтобы где голова Шрила-Прабхупады была, чтобы и сзади подошел Шрила-Прабхупада и сказал, что ты что думаешь, что я там, что ли, говорит, я же здесь, говорит. Это, может, вам сказали так, сказал Шрила-Прабхупада. Харе Кришна. Krishna, dear Kripanidhi Prabhu, please accept my most humble obeisances. Thank you so much for such a lecture, which was so robust with and full of shastras. Super. You were the one who was digging the samadhi for Srila Prabhupada, and we heard this story, which was like the one who was digging the samadhi. He was approached by Srila Prabhupada. That was his vision. That Srila Prabhupada approached him and asked, "Are you sure that I'm there? Do you think that I'm there in the pit? I'm not there. I'm here." Wasn't that you who heard it, who had that vision? No, my authority was the GBC for Western North America. His name was Jagadish, and we were quite close. And he was trying to find devotees who were all very exhausted, but he's trying to ask devotees, would you like to dig Prabhupada's samadhi? And no one came forward. So I said, I'll do it. And my godbrother from Seattle, Washington, Abhinand, he said, yeah, I'll do it too. We were young boys, but I did not have a vision of Prabhupada saying that I should dig his samadhi. I was requested by my GBC, who was actually requesting many devotees, but we came forward and spent the whole night, probably 10, 11 hours, digging the sandy area of that part of Vrindavan. Is very sandy. It's called Raman Reti. Raman Reti means where Krishna plays in the sand. So that's the story. Actually, the question was about not who asked you to dig, but there was a story that while digging, someone got a vision that Srila Prabhupada approached him from the back and asking and saying, do you think that I am there? I'm not there. Эту историю рассказал Притху Прабху. Притху Прабху actually shared that story, you know. Крипанидхи Прабху сказал о том, что в то время Крипанидхи Прабху, он служил под началом, под руководством GBC Северной Америки, и Джагадиш Прабху, с которым он был очень близок, и тогда они не могли найти преданных, кто бы согласился копать.
самадхи Шрилы Прабхупады. Все были тогда очень истощенными, уставшими на тот момент. И тогда я вызвался, сказал, я выкопаю, и еще один мой духовный брат из Сиэтла, из Вашингтона. И вот мы вдвоем, два молодых парня, 10-11 часов примерно мы копали вот эту песчаную землю, которая находится на территории, называется, которая во Вриндаване Раман-Рети. Раман-Рети переводится место, где Кришна играет в песке. Вот, но эта история не произошла с Крипанидхи Прабху. I'll ask Prithu Prabhu when next I see him. He knows me, so I'll ask him for the story. Я у Притхи Прабху спрошу, когда в следующий раз мы встретимся. Мы знаем друг друга хорошо. Харе Кришна, спасибо. Вчера, Да, продолжай. да, вчера был день принятия Шрилы Прабхупады саньяс. Yesterday we had the day celebrating the day when Srila Prabhupada accepted his sannyas, took his sannyas. Также вчера была Бадра Пурнима. And Bhadra Purnima as well. А вот вы могли Yes. бы что-то сказать наверняка, потому что мы слышали из вашей биографии, что вы преданный Санкиртан, распространяете книги, и как вчера день прошла, и что-то можете сказать о принятии Шрилы Прабхупады саньяс? Do you have anything to say about the day when Srila Prabhupada took sannyas, or maybe you had something special yesterday? Because according to your biography, you are involved in Sankirtana. How was your day yesterday? Actually, at the booth, we distributed many books. It was raining, so it was a little difficult. But one person, he purchased a Bhagavatam set from the booth. And he personally has his own Bhagavatam set, but he asked if we could give it to some prisoners or some poor village people, perhaps a village. But he purchased that Bhagavatam set. So that was very auspicious. The preaching, the booth was very nice. We distributed many books. We know that Srila Prabhupada, when it was Grihasta, close. Translation, Kripanidhi. Oh, sorry. У нас есть книжный киоск, книжная лавка, через которую мы распространяем наши книги. Вчера не очень хорошо шли книги, потому что шел дождь, но тем не менее один человек, он выкупил полный комплект Шримад Бхагаватам. Вообще у него есть комплект уже Шримад Бхагаватам, но он выкупил его для того, чтобы подарить его каким-то заключенным, тюремным заключенным или бедным жителям деревень. То есть очень такой благоприятный знак мы сочли. И вообще проповедь через вот этот книжный киоск, она очень успешная. И мы знаем, что Шрила Прабхупада, он же грехастхой был, да? Yes. Srila Prabhupada was not very keen to take sannyas. Шрила Прабхупада не очень-то стремился принимать саньясу. The Prabhupada relates to us that his spiritual master kept appearing in his dream and calling him to take sannyas. И Шрила Прабхупада делился тем, что его духовный учитель появлялся снова и снова, в его снах являлся ему и просил его принять саньясу. And first, Srila Prabhupada was quite emotional, like, oh, I have to give up my family. And he was quite, you might say, perturbed about it. But eventually he saw the way Krishna arranged for him to take sannyas. Поначалу Шрила Прабхупада очень эмоционально воспринимал эту идею о том, что ему предстоит оставить свою семью. Он был несколько расстроен, но в конце концов он понял, что это на самом деле план Кришны. Of course, just like other great Vaishnavas like Maharaj Parikshit, we're celebrating Bhadra Purnima when Parikshit Maharaj
heard Srimad Bhagavatam by the arrangement of Krishna. So similarly, Krishna arranged for these things to happen in Prabhupada's life. Конечно, мы видим это на примере жизни многих великих преданных, в том числе жизни Махараджа Парикшита, как вся его жизнь и та возможность, которая ему выпала выслушать весь Шримад Бхагаватам, все это было сделано по плану Кришны, это была его идея. И по отношению Шрилы Прабхупады мы видим то же самое, что вся его жизнь это было планом Кришны. Bhaktisiddhanta told his many disciples, don't get too demanding with Abai. His name was called Abai Babu. He said, in due course of time, he will do everything. Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил своим ученикам о том, что не придирайтесь слишком, не требуйте слишком многого от Абхая. Абхай Бабу тогда его называли. В свое время он сделает абсолютно все. And we know it, Radha Kund, Prabhupada was with Bhaktisiddhanta Saraswati, and Bhaktisiddhanta confided in Prabhupada that he said, there's fire in these walls. If you ever get money, you print books. Мы знаем с вами историю, когда на Рада Кунди Шрила Прабхупада вместе с своим духовным учителем Бхактисиданта Сарасвати Такура, они беседовали, Бхактисиданта Сарасвати Такур признался ему, говоря о том, что в стенах этих храмов пожар, поэтому если у тебя появятся возможности, деньги, печатай книги. In fact, Srila Prabhupada comments in many places, and in his company, he said Bhaktisiddhanta did not emphasize building temples. He emphasized printing, publishing books, and he compared it to the great Madanga, Brihat Madanga. Шрила Прабхупада комментирует во многих местах, говоря о том, что Бхактисиданта Сарасвати на самом деле сильно не акцентировал внимание и не придавал сильно большого значения строительству храмов. Он придавал значение больше именно публикованию книг, выпуску книг, и он сравнивал это с большой мриданкой, брихат-мриданкой. So that is the formula we follow. И это та формула, которой мы следуем. Спасибо. Последний, наверное, вопрос на сегодня. Браджарани Девидаси, пожалуйста, включайте микрофон. Харе Кришна, Крипанидхи Прабху, примите поклоны смиренные, спасибо вам за лекцию. Вы сейчас сказали про шкаф. Меня заинтересовал шкаф, в котором продаются книги ИСККОН. Можете сказать, где этот шкаф? Он просто в городе или где-то при храме? Вот. Спасибо большое. Hare Krishna, dear Kripanidhi Prabhu, please accept my obeisance. Thank you so much for the lecture. You've mentioned about the book booth when you were sharing your story. Could you please say a little bit more about that booth? Where is it? Is it next to the temple? How have you arranged it? The booth is quite large. It's about 15 feet long. It's a permanent structure, and devotees from Russia and Europe and America and South America, they come during the week for an hour or two, and we have many books in stock. And we present these books to the thousands of pilgrims who are visiting the temple. The booth is very near the temple, and it's right across from the construction site of the TOBP. Этот киоск довольно-таки большой, он длиной 15 футов, и это постоянная такая конструкция, то есть не передвижная. Преданные из России, Европы, Америки, Южной Америки, они приходят по очереди на час-два и презентуют там множество книг у нас на складе хранится, и презентуют эти книги всем паломникам, которые посещают храм ведического планетария. И находится этот киоск непосредственно вблизи храма ведического планетария.
So last night, 2 Russian devotees, Arjun Priya and his wife Harini, they distributed many books, Bhagavad Gitas and other books. Life Comes from Life, many books in Bengali and English. Вчера, например, 2 русских преданных, Арджун Прия и его супруга Харини, они распространили очень много книг, в том числе Бхагавад-гиты, и «Жизнь происходит из жизни» на бенгальском и английском языках. So it was very, Спасибо. very nice. Было очень здорово, очень интересно. Пожалуйста, Матаджи Любовь, включайте микрофон. Если возможно, включайте камеру. Вас не слышно. К сожалению, мы не слышим вас. Unfortunately, we can't hear you. Or you can't hear me? No, we can't hear Любовь, Матаджи Любовь, who is going, Oh, who is raising her hand. Хорошо. Можно Ну, я задам что-то... вопрос? Да, пожалуйста, конечно. Kripanidhi Prabhu, since you are the disciple of Srila Prabhupada, is there any story which is particularly dear to you about yourself and Srila Prabhupada? Could we dare to ask you to share this story? Поскольку вы являетесь Крипанидхи Прабху непосредственным учеником Шрилы Прабхупады, можем ли мы осмелиться попросить вас поделиться историей, которая особо дорога вам вот в связи со Шрилой Прабхупадой? Харе Кришна, мои поклоны. there's some problem. It's a bad signal, bad connection. Нету связи с вами, дорогая Матаджи Oh, Любовь. okay, we're back. You know, Prabhupada always emphasized that Vani, serving the Vani or instruction of a spiritual master is more important than Vapu or, you know, physical proximity or association with Srila Prabhupada. So as a simple brahmachari, I was always living in a van, traveling around the continent of North America, distributing his books. And I always felt very close to Prabhupada when distributing books. So in terms of personal association, well, one time in Los Angeles, the devotees came to me and they said, today, when Prabhupada comes and sits on the Vyasasan, you have to put the chandan on his forehead, the cooling chandan, the sandalwood paste. So I said, no, I'm not qualified. And they're like this. I was resisting. Вы знаете, Шрила Прабхупада всегда особую роль и особый акцент ставил именно на служении Вани, на Вани, то есть служении наставлением учителя, нежели вапу, непосредственная физическая близость и служение телу. So finally. И no, I haven't finished yet. Эльмира, вы можете, пожалуйста, Матаджи Любовь, мы вас не слышим. Я выключил ее. Это просто похоже отголоски того, что она наговорила из-за интернета. Понятно. В общем, Шрила Прабхупада всегда особый акцент выделял именно в Вани, а не в Апу. И я был тогда просто брамачари, я просто путешествовал по Северной Америке, распространяя книги Шрилы Прабхупады. И я, распространяя книги Прабхупады, всегда чувствовала особую близость с ним. И однажды... Харе Кришна. И однажды
преданные подошли ко мне и сказали: сегодня, когда Шрила Прабхупада сядет на вьясасану, ты возьми чандан и нанеси на лоб Шриле Прабхупаде. Такая особая паста делается из сандала, сандаловую пасту охлаждающую. Нанеси на лоб Шриле Прабхупаде. Я сказала: о, нет, нет, у меня нет на это квалификации. Стал сопротивляться. So they finally forced me to put the sandalwood on Prabhupada's forehead, on his temples actually. And I did that, and then I offered my obeisances and I sat down. And I remember him looking at me and saying, this is a gradual process, because I was always very over enthusiastic, over aggressive in distributing books, overzealous. So Prabhupada looked at me and he said, just take it gradually, take it slowly. This is a gradual process. И, наконец, они преданные вынудили меня нанести эту сандаловую пасту на лоб Шриле Прабхупаде, на самом деле на виски Шрилы Прабхупады. Я предложил свои поклоны, поклонился Шриле Прабхупаде, сел и смотрю, Шрила Прабхупада смотрит на меня и говорит мне: этот процесс постепенный. А я тогда был таким преданным, я был слишком энтузиастичен в распространении книг, но просто даже агрессивен несколько. И Шрила Прабхупада как раз-таки сказал мне: этот процесс требует времени, он постепенный. So that was nice instruction. Это было прекрасное наставление для меня. Хорошо. Thank you so much. Thank you so much for sharing. Огромное спасибо еще раз, Крипанидхи Прабху. Вы что-то хотели сказать? I was saying that I was feeling like I was sitting there at that moment. Я просто хотела сказать, что прям ощущение, как будто там тоже побывала. Ага. Спасибо большое, Крипанидхи Прабху, за замечательную сегодняшнюю катху. Thank you so much, Kripanidhi Prabhu, for a wonderful katha that we had today with you. На этом мы завершим, и с надеждой, что в скором будущем мы сможем снова получить ваше общение и вместе в вашем обществе слушать Шримад Бхагаватам. Thank you so much for a wonderful lecture, for a wonderful katha. We will make a pause here. I'm saying pause because we do hope, we look forward to hearing and to seeing you again and hearing Srimad Bhagavatam katha from yourself. Is it possible? Of course, I'm your servant. Whenever you like, I can serve you. Конечно, я ваш слуга. Я ваш слуга. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Его милость Крипанидхи Прабху ки джай. Нитай Гаур Премананде. Хари Хари. Haribo. All glories to the Russian yatra. Haribo. Вся слава русской ятре. Hare Krishna. Все мы русские для них. Харе Кришна. Do you want to hear one short story? Хотите послушать короткую историю, кстати? Sure, Вы про Казахстан хотели рассказать. This is the story about Kazakhstan. So in Canada, we have a large farm. It's a little far away from most cities. So I lived in the farm. It's called Sharanagati. В Канаде есть такая большая ферма, большая сельхозобщина, она находится далеко от большинства городов, Шаранагати, я там жил. And so we organized at the near closest city, I organized Festival of India. И мы организовали в ближайшем городе, я организовал фестиваль Индии. So they have a beautiful park on a river, and I applied to, the officials of the city that we could rent the park for 2 days, use the park for 2 days. Very large, popular park. И у нас есть там красивый парк на берегу прекрасной реки, и я подал заявку
в официальные органы муниципалитета для того, чтобы арендовать этот парк на 2 дня. So the officials told me I have to get health permits if I'm distributing prasadam. I have to apply for health permits and pass all the requirements, like a special kitchen and all their requirements in terms of health, because they're very, it's very organized in Canada. You know, everything's very official. И эти чиновники сказали мне: хорошо, можете арендовать, но для этого вам необходимо соответствовать всем требованиям Министерства здравоохранения, гигиеническим требованиям и так далее, чтобы у вас была особая кухня, все гигиенические требования были соблюдены, потому что в Канаде насчет этого очень щепетильны. So we went to the Ministry of Health in the city, and we said we'd like to apply, and the festival will be in 2 weeks. И мы пошли в Министерство здравоохранения, городское Министерство здравоохранения, подали заявку, сказав, что фестиваль намечается через 2 недели. So they said, "Oh, you are too late. You only have 2 weeks. It takes months to process the application." But I said, "Can I speak to your regional secretary, regional official?" And they said, "Yeah, you can speak to the regional superintendent." So I called him up and asked him to process, if we could process this application. И они сказали: нет, вы уже опоздали. Обработка заявки занимает как минимум месяц, а у вас всего 2 недели. И я тогда сказала: есть же у вас какой-то другой высокопоставленный человек, к которому можно было обратиться для ускорения этого. Они посоветовали обратиться к региональному секретарю. Я позвонил ему, попросил обработать заявку. So by this time, we had spent thousands of dollars on organizing the festival. All the tents, all the pandals were coming from America. And the regional secretary said, no one can get the permit in 2 weeks. That's impossible. It takes months to process these things. И мы уже к тому времени потратили $1000 на организацию этого фестиваля, чтобы установить и привезти все пандалы из Америки. А региональный секретарь сказал: нет, это невозможно, требуется месяц на обработку заявки, а у вас 2 недели. And we couldn't find a proper kitchen, because the kitchen has to be very regulated and very according to the safety codes. So we were having a hard time even finding a good kitchen to cook for. К тому же нам не удалось найти кухню, которую они требовали, чтобы она соответствовала всем санитарно-гигиеническим стандартам. So anyway, the regional superintendent, he gave me the name of a lady who was a local inspector, a local health inspector, and he gave me her name. And so we went to see her, devotees, myself and another devotee, we went to visit her in her office. Этот региональный чиновник дает мне имя одной женщины, которая является региональным, местным санитарным инспектором. И мы с другими преданными отправляемся к ней. So when we went to visit her, it turned out that she was she was international chef. Her career was that she was an international chef, cooker, international chef, international cook. И когда мы пришли к ней, то оказалось, что она является международно признанным поваром. Это ее профессиональный. So she saw that, yeah. She saw? She saw that we were wearing, devotional clothing, and she said, "Oh, are you Hare Krishna?" Она увидела нас в наших одеждах и сказала: "О, вы Харе Кришна?" And she said, "I had a contract in a hotel in Kazakhstan a couple of years before, and myself and my husband, we attended the Hare Krishna festival in Kazakhstan." Она сказала: "Я была инспектором
в гостинице в Казахстане 2 года назад. Мой муж и я отправились туда, в Казахстан, и посетили там фестиваль Хари Кришна в Казахстане. And she said, I loved you people, I loved your food, and I bought all your cookbooks. И она сказала, мне так понравились вы, как люди, мне так понравилась ваша еда, я скупила все ваши кулинарные книги. So she said, of course, I'm going to help you. You're doing very nice work. So she gave us all the permits. Just within 2 days, we got all the permits done. И она сказала, конечно же, я вам помогу, потому что вы прекрасные люди, и она нам выдала все разрешительные документы за 2 дня. So her duty is she has to come with special instruments to test the food to make sure there's no bacteria, there's the proper temperature, and there's so much hygiene. So she said, when is your festival? We said, Saturday. She said, don't worry, I won't come, but make sure everything's good. И в ее обязанности входит с специальными приборами, с специальным оборудованием. Она приходит и тестирует, и проверяет все продукты, всю еду для того, чтобы там не было бактерий, чтобы температурный режим был выдержан, гигиенические требования все были соблюдены. И она спрашивает, когда у вас фестиваль? Мы говорим, ну вот в субботу. Она говорит, не переживайте, я не приду, но, пожалуйста, удостоверьтесь, чтобы все там было в порядке. The festival was very, very successful. And so many people, Canadian people, got so much prashadam, many books, so much mercy. And thank you to the devotees in Kazakhstan who made such a great impression on the official lady, the official lady. Фестиваль прошел на ура, он был очень успешен. Многие люди, многие канадцы получили кучу просадок, кучу книг, милости. Поэтому благодарю, спасибо большое вам, дорогие преданные Казахстана, за то, что вы создали такое благоприятное впечатление на это официальное лицо из Канады. Hare Krishna. Харе Кришна. Да. А ваши слова и вашу историю мы непременно передадим нашим лидерам, которые проводили фестивали и проводят фестивали. Это его святейшество Бхактивинода Говинда Махарадж и его милость Чайтанья Чандачаран Прабху. Your words and your story is going to be passed to the leaders of Kazakhstan, of our region, who are in charge of the festivals, including the festivals, that is His Holiness Bhaktivinoda Govinda Swami Maharaj and His Grace Chaitanya Chandra Charan Prabhu. Jai, Hare Krishna. Спасибо. Еще раз Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Его милость Крипанидхи Прабху ки джай, Нитай Гору Премананде, Харе Харе Бол. Харе Кришна. Харе Hope Кришна, to see дорогие you. преданные. Hope to see you again. Очень надеюсь увидеться снова с вами. Да, Харе мы тоже Кришна. надеемся. So do we. So do we. Hare Krishna. Харе Goodbye. Кришна, дорогие преданные. Счастливо. Харе Кришна. Завтра, если все будет по плану, если интернет позволит, мы будем слушать лекцию Его Божественной милости Шрилы Прабхупады и медитировать на его послание. Еще раз поздравляю, Прабхупада. что вчера был день принятия саньясы Шрилы Прабхупады, и это стало началом его желаний, осуществления его желаний по проповеди распространения сознания Кришны в западных частях нашей планеты. Харе Кришна. Карабаджан Дамма Прабху, а Нарагишарма. вчера вы не давали лекцию, было объявление, все заходили, выходили, наверное, связи не было. Да, связи не было, потому что мы в горах, связи не было. Сегодня мы выехали на машине, если обратили внимание, Да. нашли вышку с этими телефонными аппаратами, и вот более-менее провели встречу замечательную с учеником Шрилы Прабхупады. Харе Кришна. Всем доброго, удачного дня.